So we have already studied accounting cycle. Cash business transaction is a starting point. Angende we prepare journal entries by applying the accounting rule. Debit what comes in, credit what goes out, real personal account, nominal account use பண்ணி journal entry ல இருந்து grouping பண்றீங்க account wise, that is called ledger. salary மட்டும் எவ்வளோ, rent மட்டும் எவ்வளோ, stock எவ்வளோ இருக்கு, அந்த grouping உடைய summary, ஒவ்வொரு account உடைய summary is trial balance. Usually trial balance will get tallied. At least there is no arithmetical error nu vechikalam. Of course there may be some other errors. At least இது tally ஆகணும். Tally ஆகலனா some errors இருக்குன்னு கட்டாயமா தெரியும். Tally ஆச்சுனா some other kinds of errors may be possible. So we'll study all those things in the rectification of errors chapter, not here. In the trial balance மூணு பார்ட்டா பிரிக்கிறோம். That is called final accounts. So the next chapter I am going to discuss is all about final accounts. Before you come to the next session, you have to finish up watching the videos related to the final accounts ahead and try to solve in your note. In my class, I ask you the question, you have to answer me. Right? Final accounts மூணு பார்ட்டா நம்ம பிரிக்கிறோம். Trading account. Next one being the P&L account. ரெண்டுமே nominal account. இதிலிருந்து வரக்கூடிய GP இங்கே வந்துரும். P&L account இருந்து வரக்கூடிய net profit is transferred to the balance sheet. Every year end we just close the P&L account as it is being the nominal account. This balance sheet will be the opening journal entry for the next year. ஒவ்வொரு வருஷமும் trading and P&L account close பண்ணிட்டு எதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றோம், balance sheetல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். That balance sheet is the opening journal entry for next year. Clear? So year on year fresh, first standard முடிச்ச உடனே second standard போறீங்க, third standard போறீங்க. ஒவ்வொரு வருஷமும் அந்த பாஸ் ப்ரொமோஷன் சர்டிஃபிகேட் தான் மெயின் ஃபார் கோயிங் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் இயர். 10th மார்க் ஷீட் வாங்கணும்னா 11th போறீங்க. மார்க் ஷீட் இஸ் எவிடன்ஸ் தட் யூ ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் 10th ஸ்டாண்டர்ட். அப் டு 10 வரைக்கும் நம்பர் ஆஃப் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஆர் தேர், எவ்ரிதிங் இஸ் த்ரோன் ஆஃப் எக்ஸப்ட் தட் மார்க் ஷீட் ஆஃப் 10th. +2 முடிச்சோன்னா மார்க் ஷீட், அண்ட் தட் மார்க் ஷீட் இஸ் த பேலன்ஸ் ஷீட். ஸோ when you complete your educations, if you go for working, இயர் ஆன் இயர் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, ஸ்பெண்ட் பண்ணுற அமௌண்ட்டில் எந்த அமௌண்ட்டுக்கு பல நாள் அனுபவிக்கிறீங்களோ அது மட்டும் பீரோவில் இருக்கும். மாதம் மாதம் வாடகை கொடுக்குறீங்க, அதுக்கு ஓனர் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரெசிப்ட் கொடுக்குறார். ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்றீங்க, பில்லு வருது. அதே சமயத்தில் மொபைல் டாப்அப் பண்ணுறீங்க, பில்லு வருது. ஆர் யூ ப்ரிசர்விங் ஆல் திஸ் திங்ஸ்? நத்திங். அப்படியெல்லாம் போட்டிங்கன்னா உங்கள் பீரோவே ரப்பிஷாக இருக்கும். அது பதிலாக ஒரு மொபைல் வாங்குறீங்க, 3 வருஷம் வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. இப்போ அந்த பில் என்ன பண்ணுவீங்க, வில் ப்ரிசர்வ். எத்தனை வருஷம் ப்ரிசர்வ் பண்ணுவீங்க? 3 years. பில்டிங்க்கு ரெண்ட் கொடுக்குறத பில்டிங்கே வாங்கிட்டீங்க, டாக்குமெண்ட் கொடுக்குறாங்க பதிவு பண்ணி, ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டாக்குமெண்ட் தட் த பில்டிங் இஸ் யூ ஓன்ட். அந்த டாக்குமெண்ட் என்ன பண்ணுவீங்க, கிழிச்சு போட்டுருவீங்களா? பீரோவில் போயிடும் பத்திரமா. அந்த பத்திரங்கள் பத்திரமா பீரோக்குள்ளார போயிடும். கார் பைக் வாங்குறீங்க, ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட் ஆர்சி எங்கே போயிடும்? பீரோக்குள்ளே போயிடும். So the same happens. Whatever the things will have the future implications will go to the balance sheet. அதான் இந்த பேலன்ஸ் ஷீட் ஐட்டம். அதுதான் ஸ்டார்டிங். மிச்சம் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு மிச்சம் என்ன பேலன்ஸ் ஷீட்டில் போச்சோ அது மட்டும் தான் நமக்கு மிச்சம். ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாக வேலை செஞ்சோமே, இந்த வருஷம் கார் வாங்கணும், இந்த வருஷம் பைக் வாங்கியிருக்கிறோம், இந்த வருஷம் வீடு வாங்கியிருக்கிறோம். வாட் யூ சே that's the balance sheet. That's the balance sheet. அதுதான் நெக்ஸ்ட் இயரோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். நெக்ஸ்ட் இயரோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். Now practically we don't follow this way because it's a really time consuming one. In order to minimize the working, we depend on subsidiary books concept. Subsidiary books concept and journal proper. So from there we directly prepare ledger. Okay, this road or this road. This green color, blue color route is the theoretical, the practical system. So red color route is called theoretical system.
அப்போ subsidiary booksல என்னென்ன இருக்கு? What are the subsidiary books we have? Purchases book, sales book, purchase return book, purchase return and sales return. Predominantly இந்த 4 book நாம யூஸ் பண்ணுவோம். Main book வந்து cash book. Cash book. And all the transaction is involving receipts and payment, so we have to prepare the cash book. In the cash book la பொறுத்த வரைக்கும் single column, double column and triple column cash books are there. Even sometimes we prepare petty cash book also. Major expenses எல்லாமே ஒரு மெயின் கேஷியர் ஹேண்டில் பண்ணுவார். குட்டி குட்டி எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கு, அன்றாடம் செய்யக்கூடிய தினசரி எக்ஸ்பென்சஸ், அதை வந்து மெயின் கேஷியர் கிட்ட கொடுத்து டென்ஷன் பண்ணுறது கூடாது. ஸோ இட் இஸ் நவ் given to another cashier who is called petty cashier, who takes care of the recording the petty cash income and expenses. இதில் இன்கம் இருக்காது மெயினாக. ஸோ இந்த பெட்டி கேஷ் புக்கை நீங்கள் பெட்டி கேஷ் புக்காக போடலாம் அல்லது analytical petty cash புக்காகவும் போடலாம். ஸோ we are going to discuss all those things in this class. ஸோ purchases, sales, purchase return, sales return, இதெல்லாம் என்ன இது என்ன? Cash book is nothing but recording the receipts and payments of cash, bank and all. Cash transaction இல்லாதது related to the goods purchases இருந்தால் purchasesல வரணும். அப்போ இது வந்து எதுக்காக? To record credit transactions only. Credit purchase. அப்போ cash purchase இருந்தால் cash bookல போயிடும். Credit purchases or credit sales இருந்தால் sales bookல போயிடும். அதே தான் purchase return and sales return. Suppose some transactions could not be recorded in all these subsidiary books. இப்போ 1 lakh goods purchase பண்ணியிருக்கிறாங்க by paying cash, எங்கே போயிடும்? Cash bookல. 1 lakh purchase பண்ணியிருக்கிறீங்க by credit in the form of credit, எங்கே போயிடணும்? Purchases book. Okay, plant and machinery purchase for rupees 1 lakh in cash, எங்கே போகணும்? Purchases cash book. 1 lakh rupees plant and machinery purchased in credit, எங்க போகணும்? It is not purchases இல்லையா? plant and machinery asset purchase பண்ணியிருக்கிறீங்க, அப்போ purchase அக்கௌண்ட்ல போகக்கூடாது. குட்ஸும் வாங்கி விற்கிறதா இருக்கக்கூடிய பர்ச்சேசஸ் தான் இங்கே வரணும். அப்போ அசெட்ஸ் வாங்கியிருந்தால் அசெட்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு த பார்ட்டி, such books not available அப்படின்னு சொன்னாக்க you have to pass journal entry. That journal entry is named as journal proper. மேலே சொல்லப்பட்ட subsidiary booksல எழுத முடியாத journal entries பேர் என்னது? journal proper. Is that clear? Now let's see here. journal proper இது பேர். Let's see here. Sometimes you need to prepare bills receivable book, bills payable book, debtors book, creditors book. ரொம்ப ரேர் இது வருது. debtors and creditors bookனா யாரெல்லாம் நமக்கு debtors என்னைக்கு அவங்க கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு? ப்ராம்ப்டா கொடுத்தாங்களா? கொடுக்கும்போது நம்ம ஏதாவது டிஸ்கவுண்ட் ஆஃபர் பண்ணுமா? கொடுக்க முடியாம போயிடுச்சு பேட் டெட்னாலையா அப்படின்னா அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணோம். நம்ம வித்த குட்ஸ் சரியில்லை ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டா அதுக்காக நம்ம டெட்டாஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. ஒரு காலம்னார் ஃபார்ம்ல போடுறது தான் டெட்டாஸ் கிரெடிட்டாஸ். ஒரு வெறும் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டை ஒரு புக் மாதிரி போடுறது டெட்டாஸ் அண்ட் கிரெடிட்டாஸ் புக்ஸ். ஒரு ஃபார்மேட் தான். பட் வி நீட் டு ஒரி அபவுட் பாசிங் த ப்ரிப்பேரிங் சப்சிடரி புக்ஸ் ஃபார் டெட்டாஸ், கிரெடிட்டாஸ், பிஆர் அண்ட் பிபி. அது தேவை இருக்காது. ஆக மொத்தம் அட்லீஸ்ட் இந்த விஷயங்களாவது நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும். இதை தவிர யூ நீட் டு நோ ஹவு கேன் யூ போஸ்ட் தட், இதெல்லாம் எப்படி லெஜரில் போஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஹவு கேன் யூ போஸ்ட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் டு த லெஜர்? தட்ஸ் predominant case. That's a predominant case accounting cycle. Is that clear? Only the credit purchase is recorded here, credit sales recorded here, and credit purchase return and sales return recorded here. Cash அந்த cash bookல போய்டும். Okay, creditல சேல்ஸ் பண்ணோம், அந்த சேல்ஸ் சரியில்லைன்னு ரிட்டர்ன் பண்றோம், then it will come here. Cash sales பண்ணியிருக்கிறோம், cash return ஆகுது, means sales return in cash. பொருளை கொடுத்தா பைசா உடனே ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டா அப்போ கேஷ் புக்கில் போயிடும். யூஸ்வலாக சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் எல்லாமே கிரெடிட்டில் நடக்கிறதா வச்சுக்கிறதா முறை. இஸ் தட் ஓகே? சேல்ஸ் ரிட்டர்னோ பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்னோ கிரெடிட்டில் நடக்கிறதா வச்சுப்போம். கேஷ் ரிலேட்டட் டிரான்சாக்ஷன்ஸ்லாம் கேஷ் புக்கில் வரும். இது எல்லாமே டெபிட் கிரெடிட் கிடையாது. இது எதுவுமே டெபிட் கிரெடிட் கிடையாது. எக்ஸப்ட் கேஷ் புக் மட்டும் we have similar to the ledger account. இது மட்டும் similar to ledger account.
ஓகே, பட் இதெல்லாம் வந்து என்ன கிடையாது, லெஜர் கிடையாது. அப்போ இங்கேருந்து நம்ம லெஜர் போஸ்டிங் கொடுத்தாகணும். ஸோ யூ ஹேவ் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு த லெஜர். இது ரெண்டும் சேம், பட் தீஸ் டூ ஆர் நாட் சேம். அதனால நீங்க இங்க இருக்கிறதெல்லாம் எங்க போஸ்ட் பண்ணி ஆகணும், லெஜர்ல போஸ்ட் பண்ணி ஆகணும். பர்ச்சேசஸ் உடைய டோட்டல் பர்ச்சேசஸ் அக்கௌண்ட்ல டெபிட்டும் இல்லையா. பர்ச்சேசஸ் வந்து என்ன அக்கௌண்ட், டெபிட்டா கிரெடிட்டா, டெபிட். அப்ப பர்ச்சேசஸ் அக்கௌண்ட் உடைய டோட்டல் மொத்தமும் எங்க போயிடணும், பர்ச்சேசஸ் அக்கௌண்ட்ல டெபிட் சைடில் போயிடும். சேல்ஸ் கிரெடிட்டா டெபிட்டா, கிரெடிட். அப்ப அந்த மொத்த டோட்டல் எங்க போயிடணும், கிரெடிட் சைடில் போயிடணும். பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன், ஸோ பர்ச்சேஸ் டெபிட் இருந்தால் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் ரிவர்ஸ் கிரெடிட், சேல்ஸ் கிரெடிட் இருந்தால் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் டெபிட். ஸோ இந்த டோட்டலாக அங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம். அந்த லாஜிக்கும் சேர்ந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கணும். ஒன்ஸ் இட் இஸ் ஓவர் தென் திஸ் கான்செப்ட் இஸ் ஓவர். ஸோ இப்போ நான் என்ன நடத்த போறேன்னா, எல்லா சப்சிடரி புக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுறதும் அங்கேருந்து எப்படி லெஜர் அக்கௌண்ட் போகுது அப்படிங்கிறதையும் நான் நடத்த போகிறேன்னு அர்த்தம். நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துட்டு வந்திருக்கணும், ஆன்சர் பண்ணி ஆகணும். கேஷ் புக்லேயும் அதே மாதிரி தான். கேஷ் புக்கில் ரெக்கார்ட் பண்ணது லெஜர் அக்கௌண்ட்டுக்கு இப்படி போகும். தனித்தனியாக பார்த்துடலாம். பர்ச்சேசஸ் புக் தனியாக, சேல்ஸ் புக் தனியாக, பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் அண்ட் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் புக் தனியாக, கேஷ் புக் தனியாக, சப்ஸ்டிட்யூட் மீன்ஸ் பெட்டி கேஷ் புக் தனியாக பார்த்துடலாம். இதெல்லாம் சேர்த்து இருக்கக்கூடிய 4th இல்லஸ்ட்ரேஷன் இருக்கு இல்லையா, அதான் 9th இல்லஸ்ட்ரேஷன் நான் ரீரைட் பண்ண சொல்லியிருக்கிறேன். அது எந்த மாடலில் போட போகிறோம், a comprehensive illustration what we have studied in the 4th in the sum. இந்த சம் இருக்கு இல்லையா, நம்ம ஜர்னல் என்ட்ரி போட்டு லெஜர் போட்டோமா இல்லையா, இந்த சம்மை இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், subsidiary book route போட்டு காமிக்க போறேன். I am going to post all these things into the subsidiary books and journal proper, and from there I am going to prepare ledger. Is that clear? So seriously work for your scoring exams. அதனால ஒவ்வொரு முறையும் கிளாஸ் வரதுக்கு முன்னாடி அந்த டாபிக் என்ன நடத்த போறேங்கிறது நான் சொல்லிடுவேன். இதுக்கு முன்னாடி நீங்க வீடியோ முடிச்சிருக்கணும், முடிச்சுட்டு நோட்ல ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கணும். என் கிளாஸ்ல இருந்து கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணா போதுமானது. Is that clear? And you need to answer me here. Now let's start with first one. Make out purchased book. Purchased book னு சொல்லலாம், purchases book னு சொல்லலாம், bought book னு சொல்லலாம். But it is not ledger. இது வந்து ledger கிடையாது. So purchases book. Yes, first return yours. Come on, tell me. How can I record this one? 1-16 அன்னைக்கு. ஆன்லைன்ல இருக்கிறவங்க ஆன்சர் சொல்லுங்க. What to do this? First. Yeah. Yeah. 1-16 அன்னைக்கு purchased from, so Brown and Co. 5 gross pencils at ₹100 per gross. Pencils வாங்கியிருக்கிறாங்க. 5 gross pencil, 100 rupees சொன்னால் 500. Registered 240 per dozen. 1 gross அப்படின்னு சொன்னாக்க 12 dozen வந்து 1 gross. ஓகே, 1 into 12 dozen. ஒரு டசன் வந்து எவ்வளோ சொல்லியிருக்கிறாங்க, 240. அப்போ எவ்வளோ வருது, ஸோ 1 into 12 into 240 எவ்வளோ வருது, 2880. டோட்டல் 3380. இப்போ என்ன பண்ணி ஆகணும், trade discount should not be there, so it should be removed always. Minus trade discount எவ்வளோ, 338. அப்போ final answer being 3042. Is it clear?
Yes, your turn. Next. Second. 2/2/16 அன்னைக்கு purchased for cash from stationery mart 10 gross exercise books at rupees 300 per dozen. எங்க வரணும்? Cash transaction. So it should go to the cash book, not here. Very good. So Darshana has given me the answer. Careful. Next, your turn. So it will not come here. எதுல வராது? Purchases bookல வராது. Next சொல்லுங்க. Purchased computer for office use. Computerங்கிறது என்னது? Asset. அப்ப இது எங்க வரணும்? Journal proper. It's not cash book, it's in credit. Okay, on credit ன்னு சொன்னால் cash bookல வராது. Okay. So this will go to journal proper. Next. Your turn. எப்படி லைன் இப்படி வருதா நீ சொல்லுப்பா. ஜிக்ஜாகா கொஞ்சம் ஏமாந்து உட்காந்துட்டேன் சார். சீக்கிரம் சொல்லு. The purchase on credit from the paper and co. இது வேணா வரும். என்னைக்கு? 4/2/16. The paper company. White paper. 5 reams per ream 100, so 500. Next. Ruled paper. Okay. Ruled paper 10 reams at rupees 150, 1500. Then என்ன பண்ணும்? Subtract பண்ணிக்கணும் 200, so the final value being 1800. Next, your turn. Purchased 1 dozen gel pens at rupees 15 from Verma Brothers on credit, so it will come, right? Very good. So 5/2/16 அன்னைக்கு Mrs. Verma Brothers gel pen, okay, 1 dozen and 15 each. அப்ப எவ்வளவு வருது ரேட்? 180. Next, what is the total? Yes. எவ்வளோ? 5022. Next year. Who's the next one? சொல்லு. Ledger prepare பண்ணோம். Come on, tell me. What ledger first? Brown and Co. அதாவது purchases book உடைய டோட்டல் வந்து எங்க போயிடணும்? டெபிட் சைட் ஆஃப் த பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட். உள்ளார இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் எங்க போயிடணும்? அந்தந்த கன்சர்ன் அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் சைடில். ஸோ ப்ரௌன் அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் சைடில் by purchases, value being 3042. Next turn. The paper company by purchase 1800. Next. Verma Brothers by purchases 180. Then your turn. Purchases account சொல்லுப்பா. டெபிட் சைடில் இந்த இடத்துல sundries from purchases book. பர்ச்சேசஸில் எப்படி பர்ச்சேசஸ் போடுறது? அது 3 பேர் பேரும் போடுறாலும் நமக்கு அதுக்காக இதை போடலை.
அப்போ மொத்த டோட்டலும் பர்ச்சேஸ் புக்லேருந்து வந்திருக்குன்னு நீங்கள் எழுதிட்டீங்கன்னா போதுமானது. சன்ட்ரீஸ் ஃப்ரம் ஆர் ஃப்ரம் பர்ச்சேஸ் புக், ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் பர்ச்சேஸ் புக், த வேல்யூ பீங் 5022. அவ்வளோதான். டெபிட் சைடில் இருக்கிற டோட்டலும் கிரெடிட் சைடில் இருக்கிற டோட்டலும் கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ ஓகே, are you able to understand, Akshaya? So this is how you have to do. This is how you have to do. Clear? Clear? Shall I move on to the next one? Yeah, now whose turn? The following are some of the transaction of Messrs. Kishore and Sons for the year 2015. Okay, as per the waste book, make out the sales book னு கேட்டிருக்காங்க. என்ன பண்ணோம்? Yeah, so we are going to prepare sales book. What are we going to record here? Credit sales only. So first, so first details is this one, Mrs. Gupta and Verma on credit. Okay, Mrs. Gupta and Verma. சொல்லுங்க. Shirts 30 into 80, 800, 24,000. Trousers 20 into 1000, 20,000, 44,000. What do you have to do? So discount 4,000 should be 4,400 should be subtracted. Then final value being 39,600. Next. So sold furniture to Mrs. Segal and Co. on credit. On credit இருந்தாலும் furniture வாங்கி இருக்கிறாங்க. Sale of furniture. But இவங்க என்ன பண்ணி இருக்கிறாங்க? Shirts and trousers தான் மீன் பண்ணி இருக்கிறாங்களே ஒழிய furniture மீன் பண்ணல. So then it is only about selling of shirts and trousers, not furniture. So it should not come. It should not come. Next, your turn. 50. எவ்வளோ? சார் டேட் அவுட்ருங்க, பரவாயில்ல. டேட் இப்போ ஜெயின் அண்ட் சன்ஸுக்கு சேல் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஜெயின் அண்ட் சன்ஸ் என்ன சேல் பண்ணியிருக்கிறாங்க? ஷர்ட்ஸு 50 ஷர்ட்ஸ். ஒரு ஷர்ட் வந்து 800 rupees. வேல்யூ பீயிங் 40,000. Next, your turn. This will not come because it's a cash transaction. Good. Next, your turn. Mrs. Madhur and Jane. Shirts on the 100 shirts per shirt 750 அப்படின்னா 75,000. Next, 10 overcoats. I need space. 100 into 750 இன்னர் காலத்தில் போட்டுக்கிறேன். ஓவர்கோட்ஸ் வந்து எவ்வளோ? 10 per overcoat being 5,000, so 50,000. Total 1,25,000. Then you have to subtract the discount, which is 10%, 12,500. Final answer being 1,12,500. Total சொல்லுங்க யாராவது.
Calculator. Calculator. Book answer சொல்லக்கூடாது. Calculator யூஸ் பண்ணோம். 1 lakh 9200. Okay. Book answer சொல்லக்கூடாது. You have to work along with me. Next. Your turn. அடுத்து என்ன பண்ணோம்? Good. Akshaya, Darshana also participating properly. Now your turn. So we have to prepare the ledgers. Ledger prepare பண்ணும்போது என்ன rules? Sales bookல இருந்து சேல்ஸ் புக்கோட டோட்டல் கிரெடிட் கிளைம் உள்ளார இருக்கிற ஒவ்வொரு பார்ட்டியோடைய பேரும் அவங்க அக்கௌண்ட்ல டெபிட் செல்ல போகணும். ஃபர்ஸ்ட் லெட்ஜர் இஸ் ஆல் அபவுட் ஓகே குப்தா அண்ட் வர்மா, அதில் 2 சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் 39,600. டேலி எல்லாம் பண்ண வேண்டாம், ஒரே ஒரு அக்கௌண்ட் தான். நெக்ஸ்ட் யுவர் டர்ன். ஸோ ஜெயின் அண்ட் சன், to sales 40,000. Next, Mrs. Madhur and Jain, Madhur and Sons, to sales 40,000. Then your turn. Okay, 1,12,500. Next, sales account by sundries from sales book. Sales bookல இருந்து வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது மெயின் பண்ணணும். Is that clear? Shall I move to the next one? Purchases முடிஞ்சிருச்சு, sales முடிஞ்சிருச்சு. Online students, come on, respond me. Shall I move on to the next one? Come on. Let's move on to the 7th one. Let's now try this illustration. Triple column cash book is going to be prepared.
Yes. Triple column cash book. Receipt side and payment side. We should not say debit or credit, but anyhow, interchangeably you can use it. Receipt side la discount allowed, cash ku ஒரு column, bank ku ஒரு column. Payment side la discount, received ஒரு column, cash ku ஒரு column and bank ku ஒரு column. You have to answer me one after one. We'll pick this much first. 10th August வரைக்கும் இருக்கிறத முத ரெக்கார்ட் பண்ணி பிடிக்கலாம். எங்க விட்டேனா? யார் லாஸ்ட்? come on tell. Dates நான் omit பண்ணிக்கிறேன் for simplification. Cash balance 15,000, bank balance 10,000 இருக்கு. ரெண்டுமே நீங்க என்ன பண்ணணும்? To balance னு போட்டுக்கலாம். To balance brought down opening balances. Cash ல 15 bank ல 10 இருக்கு. Next. Paid insurance premium by check. ஆன்லைன்ல இருக்கிறவங்க ஆன்சர் சொல்லுங்க. பேமெண்ட் சைடுல என்னன்னு பண்ணும்? by insurance premium எதுல? செக்னா பேங்க்ல. எனக்கு வந்து 2 பையா பிளஸ் கேஷா பேங்க், அது கரெக்டா சொல்லும். come on next. பேமெண்ட் சைடு வேண்டாம், பைன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு பேமெண்ட் தெரியும் இல்லையா? பைன்னு சொல்லிட்டு அந்த நம்பர் சொல்லிட்டு கேஷா பேங்க்னு சொல்லுங்க. நெக்ஸ்ட் கேஷ் சேல்ஸ் எங்க வரணும்? 2 சேல்ஸ். எதுல? 2 சேல்ஸ் கேஷ் காலம் 22,000. டிஸ்கவுண்ட், கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் எங்க வரும்? கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் எங்க வரும்? வருமா வராதா? ஸோ வராது, போடாமல் இருக்கலாம். என்ன காரணம்? மேபி ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் வாங்கும் போதே கொடுத்துருக்குறாங்க, அதனால அதை வந்து நீங்கள் என்ன வச்சுக்கலாம்? ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட்னு வச்சுக்கலாம். கேஷ் டிஸ்கவுண்ட், கேஷ் பர்ச்சேஸில் கொடுத்த டிஸ்கவுண்ட், பட் இட்ஸ் நாட் கேஷ் டிஸ்கவுண்ட், ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் ப்ராக்கெட்டில் வச்சுக்கோங்க. ஏன் அந்த கன்ஃபியூஷன்ஸ் உங்களுக்கு வருதா? ஓகே. புக்கில் அப்போ கரெக்ட் பண்ணிடுங்க. இட் மேபி ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னது? 9-8 அன்னைக்கு இருக்கிறதுக்கு ஜெயலலிதா சொல்லுங்க. பை பர்ச்சேசஸ் எந்த காலம்? பை பர்ச்சேசஸ் கேஷ் காலம் 21,000. எகைன் இதுவும் ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் நீங்க மீன் பண்ணலாம். நோ நீட் டு worry about that. That 700 is not required to be recorded, right? Clear? Next 9-8 இன்னைக்கு யாரு இங்க? by bank, cash deposited in bank, contra entry. அப்ப எங்கெங்க வரணும்? ரெண்டு சைட்லயும் வரணும். ஸோ கேஷ் புக்ல ரெண்டு சைட்லயும் வரணும். ரெசிட் சைட்ல எதுல வரும்? 2 கேஷ், பேங்க் காலத்தில் ரெசிட் சைடில் 15,000 and கேஷ் காலத்தில் 15,000 in payment side by bank. Represent this being contra. It means it should not be taken any other place. Next, your turn. Telephone, by telephone bill in the column
Yeah, bank காலத்துல போடணும் 2300. Good. Then we'll pick 3 more adjustments. Yeah, good. Now your turn. Buy drawings. 14th வந்து withdrawn from bank for personal use. Buy drawings. Bank காலத்துல 6000 from bank ன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. Next, withdrawn from bank for office use, then it is a contra entry. Withdrawn from bank for office use, cash க்கு உள்ளார வருது, cash க்கு receipt sideல எவ்வளவு வேல்யூ 14500. பேங்க்குக்கு வெளியே போகுது பேமெண்ட் சைடில். அண்டர் பேங்க் we name this being cash, under cash we name this being bank. bracketல contra. Next, received check from John in full and final settlement 10700 and deposited same in the bank. உடனே அதே நாளில் டெபாசிட் பண்ணிட்டாங்க, அப்போ பேங்க் தான். ரெசிட் சைடில் போடணும் டு ஜான். சொல்லுங்க வேல்யூ சொல்லுங்க. பேங்க் காலத்தில் 10700, ஆனால் ஃபுல் டியூ 11, அதுக்கு ஓகே 10700 தான் கொடுத்துருக்காங்கன்னா 300 rupees is discount allowed. So we have completed this one. Is that clear? Next. Yes, sales by credit card. To sales account value எங்க எழுதணும்? பேங்க் காலம் எவ்வளோ 2000, அவ்வளோதானா? 2000. கார்ட் சார்ஜஸ் இருக்கே 40, payment column. Okay, 2000 full value and 40 rupees should be the other side. Credit card வந்ததுனால வந்த புது aspect. Next, received cash from Michael to Michael 6850. இந்த அடுத்த பேஜில் இங்கே டிஸ்கவுண்ட் அலோடும் இருக்கு, லிங்க் பண்ணிக்கலாம். என்ட்ரி பிரேக் பண்ண வேண்டாம். ஸோ மைக்கேல் கிட்டேருந்து எனக்கு வந்தது வந்து 6850, 150 டிஸ்கவுண்ட் அலோடு. சொல்லுங்கள். ரெசிட் சைடில் டு மைக்கேல் கேஷில் எவ்வளோப்பா 6850, டிஸ்கவுண்ட் அலோட் 150. டிஸ்கவுண்ட் அலோட் 150. குட். Let's now move on to the next one. Good. Rishika, Darshana, Darshini, Akshaya are more interactive. Happy then. Here, one more 4 items. One more 4 items. Whose turn? Buy stationery. ரொம்ப ஈஸியாக போச்சு. பை ஸ்டேஷ்னரி எதில்? கேஷ் காலமில் 1800. ஸ்டேஷ்னரி பர்ச்சேஸ் ஃபார் கேஷ். பேமெண்ட் சைடில் ஸ்டேஷ்னரி பை ஸ்டேஷ்னரி 1800. நெக்ஸ்ட், கார்டேஜ் பெய்ட். பை கார்டேஜ் பெய்ட். ஓகே, பை கார்டேஜ் ஆல்சோ இன் கேஷ், ஸோ இட் ஷுட் பி இன் கேஷ் காலம் 350. நெக்ஸ்ட், செக் ரிசீவ் ஃப்ரம் குமார் டு குமார். ரெசிட் சைடில் குமார், கேஷ் காலத்தில் வரணும், வேல்யூ பீயிங் 4500. நெக்ஸ்ட், யுவர் டர்ன். செக் ரிசீவ் ஃப்ரம் குமார் தென் டெபாசிட்டட் இன் பேங்க். இல்லையே, இது செக் ரிசீவ் பண்ணது இப்போ டெபாசிட் பண்ணுறாங்க. ஓகே, இட்ஸ் அ கான்ட்ரா என்ட்ரி. அப்போ பேங்க்குக்கு உள்ளார வருது 4500, கேஷுக்கு வெளியே போகுது. அண்டர் கேஷ் இட் ஷுட் பி பேங்க், அண்டர் பேங்க் இட் ஷுட் பி கேஷ். இன் பிராக்கெட் இட் இஸ் கான்ட்ரா. செக் ரிசீவ் பண்ணி ஒரு நாளைக்கு அப்புறம் டெபாசிட் பண்ணியிருந்தால் ரிசீவ் பண்ணும்போது கேஷ், டெபாசிட் பண்ணும்போது அதை நீங்கள்
கான்ட்ராவா போடலாம். Now the last few more adjustments. Yes, check deposited on 22nd 28th August dishonored and returned by the bank. 28th அதாவது இந்த செக். So by Kumar account எதுல வரணும்? பேங்க்ல 4500. Okay, good. பேங்க்ல 4500. Next your turn. By rent. Okay, by rent. Rent paid by check அப்படிங்கிறதுனால by rent payment sideல bank காலத்துல 4000. Next, paid wages to the watchman in cash. So by wages cashல வந்து 3000. Next, by postage. Okay. So by postage, cash அப்படிங்கிறதுனால cash காலத்தில் 220. Very good. Last one, check, issued check to X for full settlement payment side. யார் இது? By X account 3200 டியூக்கு 3000 கொடுக்குறோம். அப்ப 200 discount received, 3000 bank on. Now come on, tally this. Discount allowed வந்து tally பண்ணமா total போடணுமா? Total போடணும். 450 இது 200. இதை tally பண்ண கூடாது. ஏன் tally பண்ண கூடாது? ஏன் tally பண்ண கூடாது? இது allowed, அது received. ரெண்டும் வெவ்வேறு அக்கவுண்ட். ரெண்டும் வெவ்வேறு அக்கவுண்ட். Purchases book ஓட total வந்து எங்க போகும்? Purchases book ஓட total எங்க போகணும்? Purchase account debit side. Sales account ஓட total, sales book ஓட total, sales account credit side. அதே மாதிரி discount allowed total எங்க போகணும்? Discount allowed accountல debit sideல போகணும். அந்த ட்ரீட்மெண்ட் இங்க வரும். ஓகே, நான் சொல்றேன் இப்ப. Now cash and bank tally பண்ணுங்க. எவ்வளோ? So cash total being 62,850. Okay. This will be 42,200. 42,200. Balance carried on. எல்லாமே யூஸ் பண்ணுங்க, calculator யூஸ் பண்ணுங்க. இதோட வேல்யூ 16,980. 3,660. Am I right? Balance brought down. Balance brought down. Sorry, 16,980. 3,660. Clear? How to record this now into the ledger? இது எப்படி நம்ம லெஜர்ல ரெக்கார்ட் பண்ண போறோம்? கால்குலேட்டர் இல்லையா? வாங்கிடு ராஜா. இருக்குல்ல உனக்கு? அங்க சயின்டிஃபிக் மாத்திருங்க. சயின்டிஃபிக் கால்குலேட்டர் இஸ் நாட் அலௌட். அங்க சயின்டிஃபிக் கால்குலேட்டர் மாத்திரணும், ஸ்பீட் அப் பண்ணணும். ஓகே, always work with the calculators, right? Calculator, book, note எதுவுமே மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது. Clear? Now I am going to teach you how these things are posted to the
லெஜர் புக்ஸ். ஓகே, பார்க்கலாமா? லெஜர் அக்கௌண்ட் போஸ்டிங். ஃபுல் லெஜர் அக்கௌண்ட் போட முடியாது. லெஜர்ல எங்கிட்டு போஸ்ட் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறது மட்டும் எழுதுனா போதுமானது. ஓகே, now கேஷ் புக்ல டெபிட் சைடில் இருந்தால் அந்த கன்சர்ன் அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் சைடில் போகும். Do I want to prepare cash account? No. Do I want to prepare bank account? No. So we are not going to prepare cash account and bank account. ரெண்டுமே not prepared. Yes sir. Cash column is equal to cash account, bank column is equal to பேங்க் அக்கௌண்ட். அதனால அது ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பாதி வேலை குறைஞ்சிச்சு பாருங்க. இதே ஜேர்னல் என்ட்ரி போட்டு அதுல கேஷ் பேங்க் வரும், அதுக்கப்புறம் கேஷ் அக்கௌண்ட் போடுவீங்க, பேங்க் அக்கௌண்ட் போடுவீங்க. இந்த ரெண்டு பெரிய அக்கௌண்ட் போட வேண்டாம்ட்டான். பாதி வேலை குறைஞ்சிருச்சு. அதனால தான் ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்ல எதை ஃபாலோ பண்றாங்க? திஸ் சிஸ்டம், சப்சிடரி புக்ஸை ஃபாலோ பண்றது. ஸோ அதனால தான் இதுக்கு பேர் ப்ராக்டிக்கல் சிஸ்டம், மற்றது வந்து தியரிட்டிக்கல் சிஸ்டம் நம்ம சொல்லுவோம். அப்ப கேஷ் காலத்தில் இருக்கிறது எல்லாமே ஆல்ரெடி கேஷ் காலம், கேஷ் ஓவர். அப்போ இன்னும் ஒரே ஒரு என்ட்ரி பண்ணால் போதும். ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷன் 2 என்ட்ரி போடணும். இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 என்ட்ரி போட்டீங்க. 1 2 3 இது ஒரு செட் ஆஃப் என்ட்ரி. இதெல்லாமே கிரெடிட், டெபிட். இது மட்டும் கிரெடிட். ஸோ கிரெடிட்டும் இருக்கும், டெபிட்டும் இருக்கும். கிரெடிட்டும் இருக்கும், டெபிட்டும் இருக்கும். இதெல்லாம் டெபிட். டெபிட்டோட டோட்டல் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு கிரெடிட்ஸ் டோட்டல். பட் வென் இட் கம்ஸ் ஃபார் தி கொஸ்டின் நம்பர் 7, means in the cash book, cash account and cash column of the cash book is all same, and bank column and bank account are same. அதனால அது ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டாம். ஒரு அக்கௌண்ட் ஓவர். இன்னொரு அக்கௌண்ட், அதாவது இதுல இருந்து இன்னொரு அக்கௌண்ட் போக வேண்டியது இருக்குல்ல, அது மட்டும் ரெக்கார்ட் பண்ணா போதுமானது. ஸோ we have to record that one only. ஆனா டிஸ்கவுண்ட் அலோட் அண்ட் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்ட் வந்து அக்கௌண்ட் கிடையாது. அதனால நீங்க டிஸ்கவுண்ட் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணி ஆகணும், டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்ட் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணி ஆகணும். டிஸ்கவுண்ட் அலோட் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணோம், டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்ட் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணோம். எது ஓபன் பண்ண வேண்டாம்? கேஷும் பேங்க்கும் ஓபன் பண்ண வேண்டாம். லெட்ஸ் நவ் ஸ்டார்ட் வித் திஸ் ஒன். கேஷ் புக்கில் ரெசிட் சைடை ஃபினிஷ் பண்ணலாம். சொல்லுங்கப்பா. ஹூஸ் டன் நவ்? இங்கே லாஸ்டா? சொல்லு. அதாவது பேலன்சஸ் ரெக்கார்ட் பண்ண வேண்டாம். ஏன்னா அது கேஷ் அக்கௌண்ட், பேங்க் அக்கௌண்ட் போகிறதும் இதுவும் சேம் தான்ட்டேன். சேல்ஸ், அப்போ யூ ஹேவ் டு ஓப்பன் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். சொல்லுங்க. டெபிட் சைடில் உள்ளது எல்லாமே கன்சர்ன் அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் சைடில் போகணும். சேல்ஸில் கிரெடிட் சைடில் பை கேஷ், வேல்யூ பீயிங் 22,000. வேற என்ன சேல்ஸ் இருக்கு அதையும் சொல்லிடுங்க. இங்கே ஒரு சேல்ஸ் இருக்கு, பை கேஷ். பை கேஷ் பேங்கா? ஓகே, பை பேங்க். By bank, the value being 2,000. Sales over. வேற ஒன்றும் இல்லை. அடுத்தது your turn. John account. கான்ட்ரா வருமா? கான்ட்ரா வருமா? கான்ட்ரா டபுள் என்ட்ரியும் ஓவர். ஒரு என்ட்ரி இங்க இருக்கு, இன்னொரு என்ட்ரி இங்க இருக்கு. அதனால டபுள் என்ட்ரி ஓவர். ஸோ கான்ட்ரா என்ட்ரி நீங்க பாஸ் பண்ண போறது இல்லை. அதுல இருந்தே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு, பாதி வேலை முடிஞ்சிருச்சு. இது ரெக்கார்ட் பண்ண மாட்டீங்க, இது ரெக்கார்ட் பண்ண மாட்டீங்க, இது ரெக்கார்ட் பண்ண மாட்டீங்க. ஓகே, இப்போ லெஜர் அக்கௌண்ட்ஸ்ல எவ்வளவு சௌரியமாயிடுச்சு பாருங்க. கான்ட்ரா, இப்போ 2 கான்ட்ராவை ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறம் ஜான் இருக்கு. ஜான்ல சொல்லுங்க. பை பேங்க் அக்கௌண்ட், வேல்யூ 10,700. டிஸ்கவுண்ட் அலோடு 300. அதாவது டிஸ்கவுண்ட் அலோடு டோட்டல் வந்து டெபிட் சைடில் போயிடும். உள்ளார இருக்கிற ஐட்டங்கள் அந்த கன்சர்ன் பார்ட்டிக்கு
credit side போகணும். Credit போயிடுச்சா இல்லையா அந்த 300? It is in now credit side. அடுத்தது next yeah Michael சொல்லுங்க. Michael by cash value 6850, discount allowed 150, record பண்ணியாச்சு அதுவும். Then next யாரு? குமார். So குமார் அக்கௌண்ட் சொல்லுங்க. பை கேஷ், கேஷ்னு சொல்லக்கூடாது, பை கேஷ் வேல்யூ 4500. லாஸ்ட் வந்து கான்ட்ரா தேவையில்லை. அடுத்தது சொல்லு நீ சொல்லு. என்னது? அவ்வளோதானே? அது ஓகே. அப்புறம் என்ன அடுத்தது? கான்ட்ரா என்ட்ரி வராது வேற. இந்த சைடு முடிஞ்சிருச்சான்றேன். முடிஞ்சிருச்சா? அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ண முடியாது, ஃபுல் டீடைல்ஸ் கிடையாது. அதுதான் 9th இல்லஸ்ட்ரேஷன் ஃபுல்லாக டேலி பண்ணுவோம். ட்ரையல் பேலன்ஸ் இது போட முடியாதுன்னு சொன்னேன், அப்படியே நிற்கும், அவ்வளோதான். டேலிலாம் பண்ண முடியாது. ஒரு மாதத்துடைய டிரான்சாக்ஷன் தானே இருக்குது, ஓப்பனிங்கில் என்ன பேலன்ஸ் இருக்குலாம் தெரியாது எனக்கு. டேலிலாம் பண்ண முடியும். அன்லெஸ் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஷீட் இஸ் கிவன், வி கேனாட் டேலி. ஓவரா இல்லையா இந்த பேஜ்? ஓவரா இல்லையா? ஓவரா? Who has to write this one? 450 discount allowed. எந்த சைடில் போடணும்? டெபிட் சைடில் sundries from cash book, value being 450. கான்ட்ராலாம் வராது லெஜரில். ரெசிட் சைடில் இருக்கிறது எல்லாமே, அதாவது டெபிட் சைட், அதெல்லாம் கிரெடிட் சைடில் போயிடும். கேஷ் அண்ட் பேங்க்கை விட்டுருங்க. ஆனால் டிஸ்கவுண்ட் அலோடோட டோட்டல் இருக்கு இல்லையா, டெபிட் சைடில் போயிடும். டிஸ்கவுண்ட் அலோட டெபிட் சைட், உள்ளார இருக்கிறது கிரெடிட் சைடில் போட்டாச்சு. உள்ளார இருக்கிறது கிரெடிட் சைடில் போட்டால் டோட்டல் ஒரு இடத்துல போட்டாகணும் இல்லையா, அதான் இங்கே போட்டிருக்கிறேன். ஆனால் கேஷ் அண்ட் பேங்க் டோட்டல் கிடையாது, டேலி. அதான் அந்த பேலன்சஸ் ட்ரையல் பேலன்ஸ் நேராக போயிடும். இது டேலி கிடையாது, டோட்டல். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? கிளியர்? So now we have completed which side? Receipt side over. Let's move on to the payment sides. Okay. So let's try the payment side now. Payment na credit side. Credit side la ulladha record பண்ணிட்டே வந்துருவோம். சொல்லுங்க. Who's turn here? You have to start. சொல்லுப்பா சீக்கிரம். Insurance premium to, yeah, very good, to bank அக்ஷயா இந்த ஜர்னல் என்ட்ரி போடக்கூடாதுப்பா. டிஸ்கவுண்ட் அலோட் டு சன்ட்ரீஸ் ஃப்ரம் கேஷ் புக்னு போடக்கூடாது, அது என்ட்ரி கிடையாது. இனிமேல் இட்ஸ் ஓன்லி போஸ்டிங் தான், ட்ரான்ஸ்ஃபர் தான். ஓகே, என்ட்ரி போட வேண்டாம். இங்கே வந்து எவ்வளோ வருது? 4200. நெக்ஸ்ட் பர்ச்சேஸஸ் சொல்லுங்க. பர்ச்சேஸஸ் இது கிரெடிட் சைடு இருக்கு, அப்ப டெபிட் சைடில் டு கேஷ் வேல்யூ. Is there any other purchases? இல்லை, வேற எங்கேயும் பர்ச்சேசஸ் இல்லை. நெக்ஸ்ட் இது ஓவர். பேங்க் கான்ட்ரா தேவையில்லை. நெக்ஸ்ட் டெலிஃபோன் டு பேங்க் 2300. தென் drawings, வெரி குட், டு பேங்க் எவ்வளோ? 6000. தென் இது கிளியர் ஆயிடுச்சு. கார்ட் சார்ஜஸ் டு பேங்க் வேல்யூ பீயிங் 40. தென்
stationery account debit. அப்போ இங்கே வரும்போது to cash value 1800. என்ட்ரி மாதிரி போடக்கூடாது, to cash போட்டால் போதுமானது. குட், அக்ஷயா is now corrected. Okay. Cartage to cash account value 350. Then bank இது வராது, என்னது கான்ட்ரா. குமார் will come. ஃபர்ஸ்ட் குமார் இருக்கா? ஓகே, ப்ரீவியஸ் பேஜில் இருக்கா? ஓகே, ஸோ தென் ஐ ஹவ் டு அட்ஜஸ்ட் தேர் இட் செல்ஃப். ஸோ டிஸ்கவுண்ட் ஆகும்போது என்ன வரும்? ஆப்போசிட் சைடில் டு பேங்க், ஐ திங்க் பேங்க் இங்கே போட்டுறேன். கிளியரா? ஓகே, குமார் ஓவர். அடுத்தது ரெண்ட் சொல்லுங்க. டு ரெண்ட் 4000. ஓகே, டு பேங்க், சாரி, டு பேங்க் 4000. நீங்க பாருங்க, நீங்க சொல்ற நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன், தப்பான கூட 3000. 4000 கரெக்ட். So we have completed up to rent. Last set. Yeah, now we move on. இது வரைக்கும் முடிச்சிருக்கிறோம். We move on to wages. Yeah, to cash value being 3000. And then postage value being to cash 220. X account என்ன வரும்? to bank 3000 and discount received 200. Where? Now you are alert. Discount எங்கிட்ட வரணும்? By sundries from cash book value being 200. Is that okay? So இந்த இன்கார்பரேஷன் பண்ண தெரியாம படிக்க கூடாது. சப்சிடரி புக்ஸ் படிச்சிட்டீங்க, அது எப்படி லெட்ஜர்ல இன்கார்பரேட் பண்ணுது? அப்ப அது தெரியல அப்படின்னு சொன்னா அரைகுறையா படிச்சிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். So now you learn completely. You understand? Okay. Any doubts up to now? Question number 8. Sri Singar maintains a columnar petty cash book on that impressed system. Impressed system என்ன அர்த்தம்? some number கொடுத்துருவாங்க. மெயின் கேஷியர் வந்து பெட்டி கேஷ் ஆப்ரேட் பண்றவர்கிட்ட இந்த ஜனவரி மாதம் 1ஆம் தேதி உனக்கு 1000 ரூபாய் கொடுத்துறேன், இதை வச்சு செலவு பண்ணிக்கோ. மந்த் எண்டில் எவ்வளோ செலவாயிருக்குன்னு சொல்லு, அந்த அமௌண்ட்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுறேன். ஸோ தட் February 1ஆம் தேதி திரும்ப 1000 ரூபாய் இருக்கும். தட் இஸ் கால் இம்ப்ரெஸ் சிஸ்டம். திரும்ப நீங்கள் ரீஃபில் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம். ஆக்சுவலி தெர் இஸ் நோ எனி ரெசிட், ஒன்லி ஒன் ரெசிட் இஸ் தேர், தட் டூ ஃப்ரம் மெயின் கேஷியர். The impressed amount is 500. From the following information, show how his petty cash book would appear for the week ended 12th September 2018 சொல்லியிருக்கிறாங்க. Right. We have been given these details. Let's see. Cash book. Receipts and payment. பட் ரெசிட்ஸில் ஒரே ஒரு ரெசிட் தானே இருக்குது, அதுக்காக தனியாக ஒரு சைட் போடணுன்னு அவசியம் கூட இல்லை. சிங்கிள் சைட்லேயே போட்டுக்கலாம். பர்டிகுலர்ஸுக்கு மட்டும், பர்டிகுலர்ஸுக்கு சிங்கிள் சைடு நீங்கள் போட்டுக்கலாம். ரைட், கிளியர். Date. I introduced the date also here for the better understanding. Okay. Debit. Particulars and
payments. Okay. Now, just listen. Petty cash book. Petty cash book. Rupees, date, particulars. Balance in hand. 2 or buyer. Okay. 2. Okay. 2 balance. Brought down. Value being 134.90. Cash received. 2 cash. Becomes impress system. 500 வந்துருச்சு. எப்பவுமே அந்த பீரியட் பிகினிங்ல 500 rupees இருக்கும். இனிமேல் everything is payment. பேமெண்ட் சொல்லுங்க. அதே டேட்ல by stationery. Value being 49.80. On 8th, miscellaneous expenses 20.90. And 9 annaki 9/8/18 by repairs 156.70. Traveling 10/8/18. Traveling 68.50. Again 11/9 9th month, sorry, 9th. Also for stationery, value being 71.40. 12/9/18 by miscellaneous expenses 6.30. அதே டேட்ல repairs 48.30. டோட்டல் போடுங்க. $500 balance carried on, 2 balance brought down. எவ்வளவு வருதுங்க? பேலன்ஸ் எவ்வளவு? What is the balance? $78.10. 78.10. Correct தானே? That's all. அவ்வளவுதான். As this is being the impressed system, again you can get the cash from main cashier எவ்வளோ to make it equal to 500. இப்போ 78.10 தான் இருக்குன்னா எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கிறீங்க? 421.90 ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கிறீங்க. you have to get it from cashier to make it equal to 500 rupees வரதுக்கு. இப்போ நான் என்ன போட்டிருக்கிறேனோ இது பேர் பெட்டி கேஷ் புக். அதே மாதிரி எக்ஸ்பென்ஸ் சின்ன சின்ன பார்ட்டை அலோகேட் பண்ணுங்க சார். என்னென்ன எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்கோ அதை பிரேக்கப் கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னா அது பேர் அனாலிட்டிக்கல் பெட்டி கேஷ் புக். என்ன மாதிரியான எக்ஸ்பென்ஸ் இங்கே ஜாஸ்தி இருக்கு? ஸ்டேஷனரி ஒரு குரூப் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பாருங்க, ஐ ஹாவ் ஸ்டேஷனரி 1 2. அப்போ நான் ஸ்டேஷனரின்னு ஒரு புது காலம் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். ஐ நீட் டு நோ ஹவு மச் ஐ ஸ்பெண்ட் ஃபார் ஸ்டேஷனரி லோன். 49.80. Here 71.40. இது ஸ்டேஷனரிக்காக. ரைட். அதே மாதிரி மிஸ்செலேனியஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் ஒன்று இருக்கு. இங்கே ஒரு 20.90. Here also we have miscellaneous expenses 6.30. Okay, or other expenses. அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பேர்ஸ். இங்கே ஒன்று இருக்கு, இன்னொன்று இருக்கு. ஸோ ரிப்பேர்ஸ் குரூப்பிங். Here 156.70
48.30. Okay, finally traveling இருக்கு. Traveling, this value being 68.50. அப்ப total போட்டு பாருங்க. 121.20, 68.50, 27. இது வந்து ரிப்பேர்ஸ் எவ்வளவு வருது? 205. டிராவலிங் வந்து 68.5. I think this is to be corrected. Miscellaneous expenses எவ்வளவு இருக்கு? 27.20. இதோட டோட்டலும் இதுவும் சேமா இருக்கும். இதோட டோட்டலும் இதுவும் சேமா இருக்கும். Is that clear? That's all. This is called analytical petty cash book. ஏன்னா expenses analyze பண்றேன். That's why it is called analytical petty cash book. So the next class will try to finish off 9th illustration comprehensively. Beforehand, finish off and get back to me. அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் எடுக்க